શું કરો છો તમે? હમણાં આઈટી ફોર્મમાં જોબ કરું. બેસી રહેવાનું હોય છે? હા. ઓકે. શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? કમરથી? હા, કમરથી. પેન પહેલાં અહીંયા અહીંયા? હતી. હા, આ સાઈડ. ઓકે. અત્યારે આખું આમ પોસ્ચર તમારું ખરાબ લાગે છે ને? હા. આ જે શોલ્ડર છે ને બંને આખા આમ છે. પહેલાં આટલી આમ રહેતું હતું, ચેસ્ટ વેસ્ટ વ્યવસ્થિત. અત્યારે આખું આમ જ છે. સાઈડ વેસ્ટ. થોડુંક ચાલો તો. લેફ્ટ સાઈડ લેફ્ટ સાઈડ બધું વજન રાઈટ ઉપર આવે એવું લાગે છે તમને? હા. આમ છે. પછી આ તમારું ગરદન બી આ સાઈડ ટીલ છે થોડી આમ સ્ટ્રેટ અને ધીસ ઇઝ નોર્મલ. અત્યારે રાઈટ સાઈડ ટીલ છે હે ને? ધીસ ઇઝ નોર્મલ. આ નોર્મલ છે પણ તમારું આમ રહે છે. એ બધું સ્પાઇનનો ઇસ્યુ હોય. આખું સ્પાઇનનું જે અમારું આમ રહે છે. સીધા સુઈ જાઓ. This is up, this is down. બોડીને ઢીલું રાખો. બરાબર. આખું અલાઇનમેન્ટ સરખું કરવાનું છે અત્યારે ઉપરથી માંડીને નીચે સુધી. सर्वाइकल राइट साइड टिल्ट है ना? केशव? यस. लेफ्ट शोल्डर अप. चलो वो ठीक करेंगे. Relax. Relax. Good. ઊંડો શ્વાસ. રિલેક્સ. બહાર કાઢો. રિલેક્સ. રિલેક્સ. આમાં એકવાર જોઈ લીધું. ઊંધા સુઈ જાઓ. થોડા નીચે. બંને હાથ નીચે કરી દો.
This is prominent. This is prominent. एकदम relax. Relax. Good. C71. Relax. Relax. મારી બાજુ ફરી જાઓ. બસ માથું નીચે કરી દો. પકડો હાથને. રિલેક્સ. પેલી બાજુ. Legging spine. This is spine. Yes. Good. सीधा. देखा स्पाइन के लिए क्या करता हूँ पहले. બેસી જાઓ. 2 મિનિટ બ્રેક. જોઈ લો ત્યાં સુધી બેટર લાગે થોડું. સામે જુઓ. अभी देखो थोड़ा ढील है. दिख रहा है पहले से काफ़ी कम है. शोल्डर ठीक है. ये थोड़ा सर्वाइकल. रिलैक्स.
નીચે. ચાલો. Lightly. Done. જોયું. મસ્ત થયું છે. કોઈ એક બે દિવસ સેટ થતા લાગશે બોડી. હા હા યસ યસ. જો મેં અલાઇનમેન્ટ કરી આપ્યું તમને. એટલે કોઈ એક જગ્યાએ વધારે પ્રેશર આવતું હોય, એક જગ્યાએ ઓછું આવતું હોય, એના માટે આ વસ્તુ છે. સમજે? સ્પાઇનનું અલાઇનમેન્ટ હોય તો બોડીના બંને હાથ, બંને ની, બંને હિપ જોઈન્ટ હાથે પ્રોપર પ્રેશર આવે એના માટે. એટલે એક બે દિવસે સેટ થતા લાગે. સમજે? અત્યારે તમને રાઈટ નીમાં કેમ પ્રોબ્લેમ આવે છે કે આખું બોડીનું પ્રેશર રાઈટ ની ઉપર વધારે આવતું હોય, અલાઇનમેન્ટ એ ટાઈપનું થઈ ગયું. આપણે એને બેલેન્સ કર્યું છે. જેમ કે ગાડીમાં અલાઇનમેન્ટ જતું રહે તો કોઈ ટાયર ઉપર વધારે પ્રેશર આવે, એવી રીતના બોડીમાં પણ સેમ હોય છે. તો આપણે અલાઇનમેન્ટને કરેક્ટ કર્યું. ધીરે ધીરે એ વસ્તુ એક બે દિવસમાં તમને જ ફીલ થશે કે ના હવે બધું આમ બેલેન્સ રહે છે બોડીમાં. ઓકે, લાગે છે બેટર? યસ. તમારો સારો કેસ હતો એવું છે. મેજર પ્રોબ્લેમ તો મેજર નહીં, આ આપણું કેવું છે લાઈફસ્ટાઈલ પ્રોબ્લેમ કહેવાય. તમને એવું કોઈ ગાડીનો પ્રોબ્લેમ નથી, એવું કોઈ પ્રોબ્લેમ, તમારો પોસ્ચર રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ છે. અને એ વસ્તુ બેસ્ટ કાયરોપ્રેક્ટરથી આપણે સરખું કરી શકીએ છીએ. એવું છે. કોઈ ગાડી દબાતી નથી, નસ નથી દબાતી, એવું કોઈ ઇશ્યુ નથી. કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હા? મને પહેલા એક ડોક્ટરે કીધું હતું કે L4 અને L5 માં કઈ પ્રોબ્લેમ છે. એ થોડું અલાઇનમેન્ટનો જ પ્રોબ્લેમ હોય.
એ પ્રોબ્લેમ હોય બાકી નસ ખેંચાય તમને ઝંઝણાટી થાય એ પહેલા થતું હતું. પહેલા થતું હતું. હા, પહેલા અત્યારે તો નથી. હા, સાઈડનો નસ દબાતી હતી બાકી. અત્યારે તો ઓકે છે ઓકે